Good evening, this is Jan. We're in Pranburi, which is very close to Wahine. Now here it's a nice seafood market, well, a market with many kinds of food, but especially seafood, so we're gonna buy some different stuff and eat that near the beach, which is over there. ขอบคุณครับครั้งที่แล้วแดดไม่ได้กินไข่ปลาหมึกอะแดดเอาของก็ครึ่งกิโลครับ วันนี้ได้ไซส์14กิโลมาประมาณนั้น12ถึง14ฮัลโหล รถจะถ่ายรูปเดี๋ยวเขาก็ด่าหัวเอาฐานได้นะคะ โอเคมันก็มีนะจ๊ะปูไข่แน่นๆเลยค่ะดูก่อนได้นะจ๊ะไม่กินข้าว ขายยังไงครับตัวละ100ครับผมครับ ให้ทำแล้วไม่ได้กินครับไม่ได้กินไม่ใส่ปลาร้านะครับใส่ครับใส่เผ็ดได้ไหมครับเผ็ดกลางครับไม่มีเมนูไทยก็กุ้งเต้นมันก็แดนซิ่งชิมมาแหละ So these are called dancing shrimps because they're still alive, they're moving. yeah They're alive and kicking, but not for long. So I just take a couple of them. Oh, one is going out. That's nice. Got much flavor. ดูสิโย One was escaping. yeah you should eat with the herb Oh, with the herb, yeah. yep Oh, yeah something like that okay. It's better. That's tasty. Yeah. With the onion. Oh yeah. This is something very different. That's a nice experience, yeah. I didn't try these before. ไม่มีไงแบบดีๆเลย Well. Good. แซ่บไหม อาปากงามเดี๋ยวVery good. ไลท์โอเคน่าจะอยู่มัน น่าจะสุก น่าจะสุกเพราะว่ามันปุย แข็งหรืออ่อน So what we got here is rice, we got shrimp, big shrimp that is. Same that, baked potato.
Yeah, I know this one. That's good. Oh, we have many potatoes. Right. มันมี And what we have here? เนี่ยอะไร เขาเรียกอะไรนะนี่ทาโกยากิ Oh yeah, that's a Japanese one. Yeah, it's Japanese snack. It's takoyaki with baby octopus. It's jellyfish. Oh, jellyfish. Jellyfish. Ah, It's grilled I never jellyfish. tried this jellyfish. ย่า Oh, I want to try that for sure. อันนี้อร่อยไม่อันนี้นะมันจะ อันเนี้ยนะ That is nice. Good acidity, which means freshness. มันก็ไม่สุกตัวนี้ไม่สุก This is the Japanese small squid stuff. I forget the name. ทาโก Takoyaki. Ah, ทาโก Taco. octopus. ah, Yaki means snack. aha. So it means snack with octopus. Snack with octopus. Aha. But in this they make with the baby takoyaki. So it's the whole takoyaki. Oh, okay. สีด้านล่าง อะไร มันเป็นหมดกลางคืนไง กลางคืนเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย สีนี้เป็นหมดกลางคืน โอเค3 Oh, I'll make a photo. อ๋อ Yeah. So, let's try the octopus. That's what something like a mini pancake. นึกว่าแบบตะกอน That is a nice combination. เป็นความหวาน Rice. This is fries with some probably spicy sauce. I like fries. We like fries in the Netherlands. This sauce, not sure what it is. There's some sweetness, sauce. Not much spiciness, but it tastes okay. So, then, of course, my favorite animal for eating, which is a shrimp. I'm gonna put it in sauce, seafood sauce. That is tasty, especially with that sauce. I'm gonna have a little bit more of that. Let's see. I like this food, yeah, like everything. This is good. ตัวเบียร์ด้วยอ่ะ Oh yeah, and I have some beer. Of course, that is Beer Chang Classic. Of course, one of my favorite Thai beers. And it goes very well with all kinds of Thai food, especially with seafood, but yeah, with many things, you know. So yeah, I like it here. We finished all the food. That's very good. Thank you for watching this video. I see you in the next one. And remember, keep on enjoying your food like I do.